and the hostile climate for Kenya's independent media. Let's now move to your favorite health segment for the weekend. And at least 49 people have been shot dead by police this year alone. 29 of these were felled by trigger-happy security officers just last month during protests against the hike in fuel prices in the country. For people who survive such firearm-related injuries, however, the consequences can be long-term, from physical disability to even chronic mental health problems triggered by exposure to such violence. On this episode of the Health Digest, Gloria Milimo looks at the broader impacts of non-fatal firearm injuries and why such injuries and deaths continue to be a significant public health problem. Take a look. Mombasa slums, the second largest informal settlement in Nairobi and home to nearly 1 million people. Here, life is lived on the fast lane. Cases of insecurity, gang violence, and constant police operations that often end up in shootings are not a new phenomenon. Nearly everyone here knows someone who has either been shot by police or gangs that control the slum, or survivors whose lives were forever changed by the horrific ordeals that left them with gunshot injuries. 17-year-old Annetta Cherwa is among those who relieve their trauma through the visible bullet scars that act as a constant, daily reminders of the violence they endured at the hands of security officers. She may have survived the ordeal, but the ripple effects of the scars she now bears extend far beyond the physical wounds. She was just 14 when a bullet from a police officer during protest in the slum hit her from the back. Nilikuwa naendea kitabu kwa beshte yangu. Sasa venye nilikuwa nishaendea kitabu kwa beshte yangu. Tukaona mbio inatoka huko kwa gateway. Huko karibu na Madharifu nini ile? Madharifu. Sasa venye tulikuwa tumeona mbio, sisi tulikuwa najua maandamano imeisha. After tu kukimbia ndo nikasikia kitu imenigonga hapa kwa mgongo. Ndo nika faint, nikajipata hapa Blue House. Every year, hundreds like her are left to bear the brunt of excessive force and unlawful killings in Nairobi's low-income neighborhoods. She takes us to the scene where it all happened, where her life took a different trajectory. Sasa huyu mtoto atakangi kuona polisi na macho. Akiona polisi anakimbia. Hata akiona tu kama anaenda shule anarudi. Masomo yake imeharibika, anaendanga lakini sio mzuri. Kama sasa hivi. But beyond this trauma, survivors like her have reported increased chronic pain, new functional limitations, and even chronic mental health challenges due to the traumatic events they encountered. Unaona hii mkono yote venye nishakuonyesha. Hii mkono yangu yote za baridi. Kama sasa hivi kuna baridi inaganda, alafu tena nasikia uchungu. Siwezi fanya kitu yoyote. Hata na kukula ni shida na kulishwa. Hawezi beba kitu. Wakati wa baridi kama saa hii. Hiyo kifua yake ikiganda hivi kupumua ni shida. Na saa nyingine hapo anawashawasha yeye na daktari alikuwa amesema usifanye nini usikune. Sasa huyo dada yake atieno ndiye anafanyanga yeye hivi hata kama ni usiku kama leo. Kulala kuna. Such is the case for 25-year-old Clinton Dare, a resident of yet another slum in Nairobi. He sustained a gunshot injury in Nairobi's Kariobangi slum during the Sabasaba demonstrations that turned deadly in 2025. His scars are permanent, but the impact of the gunshot he sustained on his overall well-being is profound. Hii kidonda hapa katikati hivi ndio penye ilikataa imeleta shida ya kupona kozi. Imechukua more than hata 2 months ndio ipone hii. Iache kutoa fluids. Wala sasa nikifinya
nasikia like ganzi. Kwa hiyo yote hii hapa yote hakuna kitu nasikia hapa. For survivors like him, the costs that come with treating the injuries is yet another nightmare they have to confront. After theater, kilinishtua nilitoka theater leo, jioni naambiwa nafaa nikuwe ni discharge. Saa nashindwa kutoka discharge, unajua unatoka discharge kama una hata 1 bob. Ilikuwa niliambia like 2 weeks niende ni change ile nilikuwa amenifunga zile bandage. So kuenda huko ananiambia kwenda changing room hapo kutolewa hiyo bandage wanataka 1700. Sasa hiyo mimi sina hata 1 bob. Sina hata 1 bob, nashindwa hapa. Nikaona haiwezi, nikarudi huku, nikarudi kwa nyumba nikusema hata nirudi nitulie huku. Mwenye pesa itatoka itakuwa sawa. Ndipo nikaingia hospitali nyingine kwa hapa juu. Hapo venda aliniitisha ilikuwa 1300. Kama mimi nani hapa niko na 800 sababu nilikuwa na simu yangu hata ilibidi niuze. Each year, these injuries contribute to a significant number of hospital admissions, with each stay costing hundreds of thousands of shillings. Experts say gun trauma incidents are predominantly concentrated in urban centers like Nairobi, and that they overwhelmingly affect young males between the ages of 15 and 44 years. Studies show that about 90% of these cases are intentional. They largely stem from armed robberies or conflicts with law enforcement. Overall, firearm injuries and deaths continue to be a significant public health problem. They impose profound multi-layered consequences on victims that transcend the physical wounds. Addressing the excesses by the National Police and strengthening institutions like the Independent Policing Oversight Authority (IPOA) are among some of the recommendations experts advise in order to curtail the growing numbers and ensure enforcement misconduct is deterred. Gloria Milimu, KTN.